Archimedean property and Archimedean property. Okay, we know that we have a field that set of natural numbers is not bounded. How can we prove that set of natural numbers is not bounded? Archimedean property says that, okay, theorem, Archimedean property theorem, for if x element of R, there exists nx belongs to natural numbers such that x less than nx. Okay, what does it mean? If we take any real number x, however big, എത്ര വലിയ real number എടുത്താലും, we can find a natural number nx depending on a natural number n depending on x. That is why we write n suffix x. nx belongs to n such that x less than nx or nx greater than x. ഏതൊരു റിയൽ നമ്പർ വലുത്, എത്ര വലുതെടുത്താലും ചെറുതെടുത്താലും അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും? ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. എത്ര വലിയ റിയൽ നമ്പർ എടുത്താലും അതിൻ്റെ മുകളിലും നാച്ചുറൽ നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ഇതാണ് തിയറം പറയുന്നത്, ആർക്കിമീഡിയൻ പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത്. We can find a natural number greater than, if we fix a real number, then we can find a natural number above that real number. So this proof is by contradiction. Suppose we assume the contrary and we will get an absurd result. So our assumption is wrong, therefore the result correct. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നെഗേഷൻ എഴുതണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? Pause the video and think about it. Write in a new paper the negation of this statement. So for every real number x, there is a natural number greater than that. So what is the negation? There exists an x element of R such that n less than or equal to, so suppose not, proof is suppose not, that is there exists x element of R such that n less than or equal to x for every n element of n. We can find a real number x which is above all natural numbers. There exists a real number x such that we cannot find a natural number above that real number. ഒരു പ്രത്യേക റിയൽ നമ്പർ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ മുകളിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പർ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക? There exists a real number such that this real number is greater than every natural number. എല്ലാ നാച്ചുറൽ നമ്പറും അതിനേക്കാൾ താഴെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ then ഏത് സെറ്റ് ബൗണ്ടഡ് ആവും? Then the set of natural numbers is a bounded. എന്താ ഇത് പറയുന്നത്? The set of natural numbers is bounded above. ഇതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. Set of natural numbers എല്ലാ മെമ്പറിനേക്കാൾ മുകളിലാണ് x എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? Then n is bounded above. By completeness property, what is completeness property? As every set which is bounded above has a supremum. Either bounded above ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിന് supremum ഉണ്ടായിരിക്കും. So n has a supremum. By completeness property, n has a supremum. Say u. That is supremum of set of all natural numbers is equal to u. Supremum of n equal to u എന്ന് എടുത്തു. Then consider u minus 1. Now u minus 1 is less than u. And u is the least upper bound. Therefore u minus 1 is not an upper bound. U is the least upper bound. So u minus 1 will not be an upper bound. So now u minus 1 less than u, u minus 1 is not an upper bound of natural numbers. What does it mean? U minus 1 is not an upper bound എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ അപ്പർ ബൗണ്ട് അല്ല u minus 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം നാച്ചുറൽ നമ്പറിൽ നമുക്ക് വേറെ മെമ്പറെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും u minus 1 വലുത്. u minus 1 വലിയ ഒരു മെമ്പറെ നമുക്ക് n ൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം. We can find an m belongs to n such that we can find a small m belongs to natural numbers such that m greater than u minus 1. That is, there exists m belongs to n
such that m greater than u minus 1. M greater than u minus 1. Now adding 1 both sides, we get, which implies m greater than u plus 1. And 1 added m, sorry, m plus 1 greater than u, sorry, m plus 1 greater than u. M plus 1 greater than u. And 1 added, so m plus 1 greater than u, where m plus 1 is a natural number. Since m is a natural number, m plus 1 is a natural number. Since m is a natural number, m a natural number, I don't know one added a natural number. So m plus 1 is also a natural number. So we get a natural number, we got a natural number m plus 1, which is greater than u. Which is a contradiction to the fact that u is the supremum, because u is the supremum of n. So u is an upper bound. U is an upper bound. U upper bound ആണ് n-ന്റെ. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ upper boundന്റെ മുകളിൽ പിന്നെ എലമെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി upper boundനേക്കാൾ മുകളിൽ ഒരു എലമെന്റ് m തന്നെയുള്ള m-ലുള്ള ഒരു എലമെന്റ് u-നേക്കാൾ മുകളിൽ, which is not possible. So which is a contradiction to the fact that u equal to supremum of n. Therefore our assumption is wrong. Our assumption is wrong. So our assumption wrong ആണ്. Assumption എന്താ? ഈ assumption that there exists x element of R such that n less than or equal to x for every n element of n is wrong. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? നമ്മൾ therefore if x element of R there exists nx belongs to n such that x less than nx എന്ന് പറയാം. Okay, hence the proof. It is a very important theorem in real analysis. Archimedean property is a very important theorem in real analysis. Okay, now we can check the three corollaries of Archimedean property. Corollaries are also important. So first corollary is that corollary one says that if S is equal to set of all 1 by n element of natural numbers, then infimum of S is equal to 0. Set of all 1 by n element of n ആണ് നമ്മൾ S അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സെറ്റിന്റെ infimum 0 ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. Okay, how can we prove this? Pause the video and think about it. Write the proof in a paper and check the proof by resuming the video. So proof clearly S is non-empty. Clearly S is non-empty. Why S is non-empty? Clearly we have 1 by 1. Take n equal to 1. N is a natural number. 1 by 1 belongs to S. So since 1 belongs to S, S is non-empty. And okay, let W equal to infimum of S. Let W equal to infimum of S. To prove that W is equal to 0. To prove that W is equal to 0. Why? We have to prove that infimum of S equal to 0. We take infimum of S equal to W. Infimum of S equal to W. So we have to prove that W is equal to 0. Okay. So now now 0 is a lower bound of S. Clearly 0 is a lower bound of S. കാരണം 1 by n കളൊക്കെ 0 നേക്കാൾ വലുതാണ്. 1 by n greater than 0 for every n. We know that. N greater than 0, so 1 by n greater than 0, so all 1 by n's are greater than 0, so 0 is a lower bound of S. Therefore W greater than or equal to 0. Why? Why W is greater than or equal to 0? W is the greatest lower bound. 0 is a lower bound and W is the greatest. 0 and W are lower bounds, but W is the greatest lower bound. So we can compare W and 0. What is the
test, which is bigger one, W, because W is the greatest lower bound. So W greater than or equal to 0. Now let it epsilon greater than 0. We select an epsilon greater than 0. Okay, arbitrary. Let epsilon greater than 0 be arbitrary. Then there exists a natural number such that 1 by epsilon less than n. Why? How can we get this? There is a natural number such that 1 by epsilon less than n. So since epsilon is arbitrary, epsilon is a positive real number, 1 by epsilon is a positive real number. 1 by epsilon is a positive real number. By Archimedean property, we know that there is a natural number greater than every real number. Every real number natural number. So 1 by epsilon is a real number. 1 by epsilon is a real number. If epsilon is very small, 1 by epsilon is very big. So however big 1 by epsilon, there exists a natural number greater than 1 by epsilon, which implies 1 by n less than epsilon. There exists an n belongs to n such that 1 by n, n in a epsilon and 1 by n less than epsilon. Therefore, 0 less than or equal to W, 0 less than or equal to W, and since W is the infimum of set of all 1 by n, set of all 1 by n, n element of n in the infimum on W. W is less than or equal to 1 by n. W less than or equal to 1 by n for every n. W less than or equal to 1 by n, and 1 by n is less than epsilon. In particular, this 1 by n, this n. This n is W 1 by n is 1 by n less than epsilon 1. 1 by n is less than epsilon. And epsilon is arbitrary, which implies 0 less than or equal to W less than epsilon for every epsilon greater than 0, which is the definition of 0. 0 less than or equal to W less than epsilon for every epsilon greater than 0, which is the definition of 0. By definition of 0, W equal to 0, which implies W is equal to 0. Hence the proof. So W is the infimum of S, so infimum of S is equal to 0. Okay, this is the proof of first corollary. Then second corollary says that corollary 2 says that if t greater than 0, there exists nt belongs to n suffix t belongs to set of natural numbers such that 0 less than 1 by nt less than t. Okay, 0 less than 1 by nt less than t. Okay. No. If t is a positive real number, there is a natural number n depending on this t, that is why we write n suffix t. N suffix t there belongs to natural number such that 0 less than 1 by nt less than t. Okay. Proof. Okay, we know by corollary 1, infimum of set of all 1 by n element of n is equal to 0. Okay, this infimum 0 ആണെന്ന് കഴിഞ്ഞ corollary നമ്മൾ തെളിയിച്ചു. Also, given t greater than 0, therefore t is t greater than 0 ആയതുകൊണ്ട് 0 is the greatest lower bound. 0 is the greatest lower bound. Infimum എന്ന് പറഞ്ഞാൽ greatest lower bound ആണ്, ഏറ്റവും വലിയ lower bound. അപ്പോൾ അതിലും വലുത് പിന്നെ എന്താവില്ല, lower bound ആവില്ല. So 0 is so 0 നേക്കാൾ വലിയ t എന്നല്ല, t is not a lower bound of t is not a lower bound of
ഇതിനെ നമുക്ക് എസ് എന്ന് വിളിക്കാം. എസ്, ഇതിനെ എസ് എന്ന് വിളിക്കുക, സെറ്റിനെ എസ് എന്ന് വിളിക്കാം. എസിന്റെ ലോവർ ബൗണ്ട് അല്ല എന്ത് ടി, കാരണം 0 ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലോവർ ബൗണ്ട്. സോ 0നേക്കാൾ വലിയ ടി പിന്നെ എന്തല്ല, ലോവർ ബൗണ്ടേ അല്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ടി ലോവർ ബൗണ്ട് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ടി ലോവർ ബൗണ്ട് അല്ല ഈ സെറ്റിനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഈ സെറ്റിൽ ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ട് ടീനേക്കാൾ ചെറുത്, ടീനേക്കാൾ ചെറിയ ഒരു എലമെന്റ് ഈ സെറ്റിലുണ്ട്. സോ ദെയർ എക്സിസ്റ്റ്, ഇതിലുള്ള ഒരു എലമെന്റ്, പ്രത്യേക എലമെന്റ് ടീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം, 1/n ഫോമിലുള്ള ആളാണ്. ടീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് 1/nt എന്ന് വിളിക്കാം. ദെയർ എക്സിസ്റ്റ് nt belongs to natural numbers such that 1/nt less than t. Also 1/nt is always greater than 0. So since nt is a natural number, so 1/nt is always greater than 0. So 1/nt is also greater than 0. So therefore 0 less than 1/nt less than t. So proof is very simple. So എന്താ പറയുന്നുള്ളൂ, എസ് ഇൻഫിമം ഓഫ് എസ് 0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 0യുടെ മുകളിലുള്ള ടി എന്ന് പറയും. ടി 0ന്റെ മുകളിൽ എടുക്കുമ്പോഴാണല്ലോ 1/nt ഇതിനേക്കാളും താഴെ കിട്ടേണ്ടത്. ഏതൊരു പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പർ 0ന്റെ മുകളിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എടുത്താലും ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ കിട്ടണം, 1/that നാച്ചുറൽ നമ്പർ ലെസ് ദാൻ ടി ആവണം. അപ്പൊ ടി പോസിറ്റീവ് എടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ സെറ്റിന്റെ ഇൻഫിമം 0 ആയതുകൊണ്ട് ഈ സെറ്റിന്റെ ലോവർ ബൗണ്ട് അല്ല ടി. അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ സെറ്റിൽ എന്തുണ്ടാവും, ടീനേക്കാൾ ചെറുതൊന്നും ഉണ്ടാവും. അത് 1/nt ആണ്. 1/nt less than t, 1/nt less than t, and 1/nt is greater than 0. So 0 less than 1/nt, 0 less than 1/nt less than t. Okay, ലാസ്റ്റ് ചെറിയൊരു കൊറോളറിയും കൂടി. Okay, last corollary 3 says that every real number lies between two consecutive natural numbers. Corollary 3, if y belongs to R, then there exists ny belongs to n such that if y greater than 0 belongs to R, if y greater than 0 and which is a real number, then there exists ny belongs to n such that ny minus 1 less than or equal to y less than ny. Okay, so if we take any positive real number, then this real number will lies between two consecutive natural numbers. ഏത് റിയൽ നമ്പർ എടുത്താലും അത് തൊട്ടടുത്ത രണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പറിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. രണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പർ, ചിലപ്പോൾ അത് ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുത്ത റിയൽ നമ്പർ, ചിലപ്പോൾ അത് റിയൽ നാച്ചുറൽ നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളിലുണ്ടായിരിക്കും. ഏത് റിയൽ നമ്പർ എടുത്താലും അത് രണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പറിന്റെ ഉള്ളിൽ, അടുത്തടുത്ത രണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പറിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഓക്കെ, സിംപിൾ ഇത്ര എടുത്താൽ മതി പ്രൂഫ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് EY is equal to EY ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു, EY എന്നൊരു സെറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. EY equal to set of all m belongs to n such that m greater than y. Okay, given y greater than 0, given y greater than 0, ഒരു y നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു പോസിറ്റീവ് y. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈയുടെ മുകളിലുള്ള എല്ലാ നാച്ചുറൽ നമ്പറിന്റെയും കളക്ഷൻ എടുക്കുക. y ഇപ്പൊ 10.5 ആണെങ്കിൽ 11, 12, 13, 14, 15 എക്സെട്ര എന്നുള്ള സെറ്റാണ് EY. ഈ 10.5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം 11, 12, 13, 14 എക്സെട്ര. ഇനി 101.2 ആണെങ്കിൽ എന്താ വരിക, ഈ സഫിക്സ് 101.2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അതിനേക്കാൾ മുകളിലുള്ള 102, 103, 104 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെറ്റ്. അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റ് എടുക്കുക EY ആയിട്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്ലിയർലി EY ഈസ് നോൺ എംപ്റ്റി. ദെൻ EY ഈസ് നോൺ എംപ്റ്റി. എവിടുന്ന് കിട്ടി? ഹൗ ക്യാൻ വി പ്രൂവ് ദിസ്? EY ഈസ് നോൺ എംപ്റ്റി. Pause the video and think about it. EY is non-empty. എന്തായാലും EY ഒരു മെമ്പർ ഉണ്ടാവുന്ന ആര് പറഞ്ഞു? എവിടുന്ന ഗ്യാരണ്ടി തരുന്നു നമുക്ക്? ആർക്കിമീഡിയൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഗ്യാരണ്ടി തരുന്നു. ആർക്കിമീഡിയൻ പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞത് ഏത് റിയൽ നമ്പർ എടുത്താലും അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ, ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ എങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്ന ആർക്കിമീഡിയൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഗ്യാരണ്ടി തരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ബൈ ആർക്കിമീഡിയൻ പ്രോപ്പർട്ടി, EY is non-empty. EY is non-empty. Okay. Now, EY is a subset of natural numbers. Okay. By well-ordering property, what is well-ordering property? Well-ordering property says that every subset of natural numbers has a least element. A subset of natural numbers has a least element. A bounded subset of natural numbers has a least element. Like every subset of natural numbers has a least element in the number. So, by well-ordering property,
by well ordering property. എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കാം. Every subset of a natural numbers has a least element. By well ordering property, EY has a least element. Say നമ്മൾ അതിനൊരു പേര് കൊടുക്കുന്നു NY. EY has a least element. ആ ഈ വൈനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സെറ്റിലുള്ള എലമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് N എന്നൊക്കെ നമുക്ക് M, N, PQ എന്നൊക്കെ പേര് കൊടുക്കാം. അതിന് സഫിക്സ് ആയിട്ട് ഒരു വൈയും കൂടി കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനു വെച്ചാൽ നമ്മൾ വൈനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ EY ആണല്ലോ സെറ്റ്, അതുകൊണ്ട് NY എന്ന് ഞാൻ പേര് കൊടുത്തു ഈ നാച്ചുറൽ നമ്പറിന്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ then NY minus 1 will not be in EY. NY minus 1 എവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. Then NY minus 1 not belongs to EY. എന്താ കാരണം? NY ആണ് ലീസ്റ്റ് എലമെന്റ്. EYയിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ ആളാരാ? ഇപ്പൊ 10.5 എന്നിരിക്കുക. ഈ സഫിക്സ് 10.5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഉണ്ടാവുക? ഈ ലീസ്റ്റ് എലമെന്റ് 11, 12, 13. NY ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് 11. 10 എവിടെ ഉണ്ടാവില്ല? 10 EYയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. 11, 12, 13 ഉണ്ടാവുക. 10 എവിടെ ഇല്ല? ഈ സെറ്റിൽ ഇല്ല. 10 is not belongs to this set. So NY minus 1 not belongs to EY. എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വേറെ എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ NY ആയിട്ട് എത്ര 11 എടുക്കുക. അപ്പോ NY minus 1 10 ആണ്. 10 എവിടെ ഇല്ല? EYയിൽ ഇല്ല. ഓക്കെ, ഈ സഫിക്സ് Y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10.5. ഓക്കെ, NY minus 1 not belongs to EY. Therefore NY minus 1 ഉം Y ഉം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ? EYയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ? M EYയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് M ഗ്രേറ്റർ ദാൻ Y ആ. P ഈ സെറ്റിൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? P ഈ സെറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ P ഗ്രേറ്റർ ദാൻ Y ആയിരിക്കും. P EYയിൽ ഇല്ലെങ്കിലോ P ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു Y ആയിരിക്കും. P ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു Y ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? NY minus 1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു Y. ഓൾസോ NY എവിടെ ഉണ്ട്? NY EYയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് NY ഗ്രേറ്റർ ദാൻ Y ആയിരിക്കും. NY greater than Y since NY belongs to EY. Therefore എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക്? NY minus 1 less than or equal to Y less than NY. NY minus 1 less than or equal to Y and Y less than NY. ഇത് കിട്ടി. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. Hence the proof. Okay. Hope you understood this video. Thank you.